Kilimanjaro Christian Medical Center, also known as KCMC, is located on the slopes of the snow-capped Mount Kilimanjaro in Tanzania. The hospital is Christian, just like the majority of the inhabitants of Moshi. KCMC is a referral hospital for over 15 million people in northern, eastern and central Tanzania. KCMC has a diverse patient population, which also includes people from Kenya, because healthcare is more affordable in Tanzania than Kenya. KCMC is by far the biggest hospital in northern Tanzania. The hospital is a huge complex with 500 to 800 inpatients. Almost all specialisms are represented in KCMC, including emergency medicine, internal medicine, pediatrics, dermatology, surgery, urology, oncology, and more. In this documentary, we are focusing on the spinal rehabilitation unit, which is a collaboration between neurology, surgery, and occupational therapy. The patients of this spinal rehabilitation unit are admitted in special wards, also called ORU, which stands for Occupational Rehabilitation Unit. My name is Dr. Honest Masawe. I'm an orthopedic surgeon with a little training on spine. I'm the head of Spinal Rehabilitation Unit here at Kilimanjaro Christian Medical Center, Moshi, Tanzania. It's a unit of its own. It's the second biggest spine rehabilitation unit in the continent, here in Africa, and the first one is in Botswana. Spine rehabilitation unit was started in 5 years ago, and it was a grant from the Netherlands. And before that, we used to admit these spinal cord injured patients in the general ward, of which they didn't get best care of treatment. Many of them succumbed to the bed sores and some other decubitus ulcers that most of them had to die because of sepsis. But ever since we started this unit, we started doing multidisciplinary ward rounds, and the round included physiotherapists, occupational therapists, neurologists, orthopedic surgeons and spine surgeons, and nutritionists and social worker. And since then, since we started admitting patients in that ward, we never got any death, and even the complications from spinal cord injury have reduced dramatically, and we have improved even the care of patients and even the time to discharge. Before that, patients used to stay even in the hospital even 3 years because of the wounds and ulcers that we could not discharge patients home with the ulcers. But now, because of the multidisciplinary approach, patients are getting the best care. Nou, als jullie met de camera omdraaien, dan zie je daar plaketten hangen. En dat is de Spinal Cord Unit die we sinds 5 jaar hebben in KCMC. En dat is de enige academische Spinal Cord Unit in Oost-Afrika. En er liggen ongeveer 20 patiënten. En dat zijn de meeste daarvan zijn mannen. En achter mij heb ik de vrouwenafdeling. Er ligt nu maar 1 vrouw. Dat heeft een beetje te maken met het feit dat mannen nogal wat vaker risico's nemen in het dagelijks leven. Vergeleken met vrouwen. En de reden dat ze een dwarslezing krijgen is vooral 2 oorzaken die ik hier bij me heb. Eén is een boom en de andere is een auto. Dus de ene reden is gemotoriseerd verkeer en de andere is een val uit boom. En we denken dat de mensen die in het verkeer een dwarslesie oplopen, dat er eigenlijk meer zijn, maar die mensen gaan ook eerder dood. Dus de mortaliteit van die dwarslesies is hoger en die mensen bereiken vaak het ziekenhuis niet eens. En de andere voornaamste reden bij ons op de afdeling zijn mensen die een dwarslesie krijgen omdat ze uit een boom vallen. En de mensen die dat doen zijn vaak de allerarmste laag van de bevolking. Dus die klimmen in een boom omdat ze vruchten nodig hebben of noten
voor het dagelijkse eten of omdat ze dat willen verkopen. En als ze in die boom klimmen om dat te plukken, zijn ze vaak al verzwakt door de honger. En dat is ook vaak de reden dat ze eruit vallen. Dus de body mass index van deze mensen, als ze bij ons op de afdeling komen, is al vaak veel te laag. In Tanzania, road traffic accidents are becoming a growing problem, just like in other developing countries. This is because of economic growth and increased usage of motorized vehicles in the daily life. In Moshi, transport mostly takes place through bajajis. Bajajis are similar to tuk-tuks. Another mode of transport are motorcycle taxis, called boda-bodas. These boda-bodas are motorcyclists who can take you from one place to another. Lastly, there are dala-dalas and buses. There are multiple factors which contribute to the many road traffic accidents in developing countries, such as lack of safety equipment, increased vehicle density, poor road infrastructure, inadequate pedestrian pathways, and limited enforcement of traffic laws. Not every driver is experienced, has a license, or drives safely. Many vehicles are older and have defects. Up until now, the roads in Tanzania are not very good, and a lot of roads do not have asphalt. All factors named previously contribute to the occurrence of road traffic accidents. In 2018, road traffic accidents were on the 8th place of causes of death worldwide. It's been predicted that it will take the 3rd place by the end of 2020. In Tanzania, more than 2/3 of the deaths due to injury are caused by road traffic accidents. Between January 2018 and August 2018, data has been collected about the spinal cord injury patients in Kilimanjaro Christian Medical Center. 80.6% was male, 19.4% was female. 40.3% of the spinal cord injuries were due to falling from a tree. 29.0% due to road traffic accidents. De positie van mensen met spinal cord injury in dit deel van de wereld is heel moeilijk, omdat ze van vaak voorheen gezonde kostwinners veranderen in hulpbehoevende mensen die duur zijn. Want ze hebben soms een operatie nodig die heel duur is. Ze hebben een rolstoel nodig die zelfs door een verzekeraar, als ze die al hebben, niet vergoed wordt. En daarna kunnen ze vaak hun werk niet meer doen. Dus dan blijven ze afhankelijk van het geld en het inkomen van anderen. En dat is vaak een reden voor families om zo iemand te verbergen of te verstoten. En dat klinkt een beetje hard, maar dat is vaak een gedrag dat wordt ingegeven door bijgeloof. Dus als je gezien wordt met iemand met een zichtbare handicap, dan kan dat ongeluk afstralen. Dat is ook vaak de reden dat mensen die hier opgenomen worden al in een vroeg stadium tegen hun familie zeggen: kom maar niet meer langs. Want als je langskomt, dan word je gevraagd om de rekening te betalen. En dat kunnen we niet, want ik ben de kostwinner. En ik weet dat we geen geld hebben. En dat betekent dat die mensen hier al in rap tempo vereenzamen, depressief raken en ondervoed. Want het is de familie die de patiënten voedt en niet het ziekenhuis. Het ziekenhuis komt soms langs met een hapje pap of een soort waterige soep, maar dat is alles wat ze krijgen. Dus dat is in het ziekenhuis, maar ook buiten het ziekenhuis een van de meest schrijnende patiëntengroepen die je ooit te zien krijgt. Only 30.6% of the patients in the spinal cord unit was insured. Health insurance in Tanzania is relatively expensive. Most inhabitants can't afford it. Once registered for health insurance, the insurance company won't reimburse your healthcare cost for 1 year. Because of this, families will have a big financial burden once their family member is admitted into the hospital. Since the spinal cord patients are mostly male, the families often lose most to all of their income because the male is the wage earner. Most spinal cord injured patients won't be able to exercise their former occupation. For example, they won't be able to do farming anymore. 70% of Tanzania's poor population lives in rural areas.
almost every single one of them works as a farmer. Because most of the people up to this day have not had a high education, they won't be able to find another job. This makes a bad perspective for the spinal cord patients. A lot of improvements have been made for the treatment of spinal cord injured patients in Tanzania, but there is still a long road ahead. There is a lack of proper equipment, treatment and money to give patients the best possible care, even though the staff of the spinal cord unit, who are often not even getting paid for working, are dedicated and providing the best care they can possibly give under these circumstances. The image of these patients in society has to make a drastic change to improve the perspectives for these patients. If there is more knowledge and education, the superstition about handicapped people bringing bad luck might disappear. It is important for Tanzania as a country to focus on getting every single child primary and secondary education, so that if someone would get injured, they would have better job perspectives.